money that I don't accept. Like this. ఇది మనం ఇంటి దగ్గరే చేసుకున్నాం హోమ్ మేడ్ ప్రొపెల్లర్. ఇక్కడ మనకు ప్రొపెల్లర్ అనేది కొద్దిగా కలర్ఫుల్గా కనిపించడం కోసం అనేసి మనం ఇక్కడ పెయింట్ చేసాం. అలాగే కింద ఒక బాక్స్ షేప్ లాగా అంతా మొత్తం ఫిక్స్ చేసి ఒక స్విచ్ని కూడా కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు వైరింగ్ అనేది ఆ బాక్స్ కిందకి ఒక హోల్ యూజ్ చేసి ఆ లోపలికి వైరింగ్ పాస్ చేసాం. ఇప్పుడు స్విచ్ అనే దాన్ని ఆ వైర్కి కనెక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ 2-in-1 యూజర్స్గా బ్యాటరీను మరియు ఒక USB కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ యూజర్స్కి బ్యాటరీ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే USB కేబుల్తో ఉన్న వర్క్ చేసుకునేట ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం మనము. ఇప్పుడు మనం ఒక PVC షీట్ తీసుకునేసి కింద ఉన్న భాగాన్ని కూడా కవర్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ చేసి ఎలా వర్క్ చేస్తుందో కూడా చూసేద్దాం. ఐ హోప్ మీకు ఈ టేబుల్ ఫ్యాన్ చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటా. ఇంతవరకు కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ లేకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొత్త వీడియోస్తో కొత్త ఐడియాస్తో నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అంతవరకు